personalized every setting, and for is it for a dense cataract or a soft cataract, we have to change every setting. Như đã nói ở trong bài hôm qua thì chúng ta sẽ có các cái kết luận cho tất cả các trường hợp, còn với những cái trong bài hôm nay thì chúng ta sẽ nói về các trường hợp mà nhân cứng thì sẽ có các cái hộp số kết luận khác như thế. So maybe at the beginning we can copy someone else's settings or some experienced surgeons parameters, but as we gain confidence, we can play and we can move every setting to adapt to our needs and to a special case. Lúc đầu thì các bạn có thể sao chép các cái hộp số kết luận của các huấn luyện viên có kinh nghiệm, nhưng mà theo thời gian khi mà chúng ta tự tin hơn thì các bạn có thể tự điều chỉnh các thông số cho phù hợp. So at the beginning, maybe we have to prioritize lower radiation and vacuum to maintain our chamber more stable. Lúc đầu thì các bạn sẽ cần phải ưu tiên thử cho lực hút và lực chân không thấp thôi để đảm bảo sự ổn định của nền phóng. And the only way we can truly learn is to move and play with these settings. Theo thời gian thì các bạn sẽ biết cách để điều với thay đổi các cái thông số này phù hợp với máy cũng như là các tần số của các máy. So we have this display channel from the panel, sorry, for the Centurion, and we have the principal settings that are gonna need the power in green, and then we have the IOP, and then the vacuum and the aspiration flow in blue. Như các bạn thấy ở trên cái bảng điều khiển này của máy Centurion thì chúng ta sẽ có các thông số về năng lượng, power, áp lực độ nhãn, lực hút chân không, chung và tốc độ vận chuyển hút. So those are the principal settings. Đây là những cái thiết lập của cơ bản. So in the power mode we have to remember that we have two modes of power. That the one is longitudinal and the other is torsional. So longitudinal uses a force like a back and forward force. So like a jackhammer, and the torsional mode uses like a oscillatory force, side to side. Về thông số năng lượng của chúng ta có hai chế độ, một là chế độ theo chiều dọc và hai là chế độ xoáy. Thì cái chế độ theo chiều dọc thì nó sẽ là cái chuyển động trước ra sau giống như là cái máy khoan cắt bê tông. Còn cái chế độ torsional là chế độ xoáy ấy, thì nó sẽ là cái chuyển động từ bên sang hai bên, chế độ xoáy ấy. So the longitudinal mode has importance when we have to impale or hold or grasp. So it's ideal for chopping. Cái chế độ dọc thì sẽ dùng để trẻ giữ, cho nên là sẽ rất là lý tưởng trong khi chop. And the torsional mode is ideal when we have to cut or break. So when we are in spool mode or in quadrant mode, because it's gonna use less energy and produce less heat. Đối với chế độ xoáy thì nó sẽ sử dụng trong cái dùng để chặt này, làm vỡ này, cho nên sẽ dùng ở trong cái thì tạo tản và thì hút các động lực. So also in the power mode we have three forms of delivering the energy. One is the continuous form, one the pulse form, and the last one is the force. So in the continuous, the energy is steadily delivering the energy as long as we have the pedal push or press. So it's important
the spoke mode or in quadrant mode. Về chế độ truyền năng lượng thì chúng ta có 3 chế độ. Thứ nhất là truyền liên tục, truyền xung và bùng nổ. Thì ở cái chế độ truyền liên tục thì năng lượng sẽ được truyền tải từ theo cái mức độ nhấn vào pedal của các bạn. Thì cái này sẽ để sử dụng trong khi tạo rãnh và cũng có phần tư ở cái chế độ là xoáy. And the pulse and the burst are a form of a non-continuous form of delivered energy. The difference between those is that in the pulse mode, the energy is, as the name says, delivered impulses. So you control the strength of the pulse by pressing the full pedal, but the interval between that pulses is the same. And in the burst mode, the energy is maintaining all the way, but changes the intervals between the burst. Hai chế độ còn lại là chế độ xung và chế độ bùng nổ. Chế độ xung thì cái tên nó nói đây rồi, là chúng ta sẽ truyền tải năng lượng theo xung, và khi mà các bạn giữ bàn đạp thì theo cái lực đạp của các bạn thì cái năng lượng tăng lên, và giữa từ xung và các xung nó có khoảng cách đều nhau. Nếu còn với chế độ bùng nổ thì năng lượng giữa các xung là như nhau. Tuy nhiên là khi mà các bạn giữ chân trên pedal ấy, thì cái khoảng cách giữa các xung nó sẽ tăng lên, khoảng cách giữa các xung sẽ ngắn lại. So in this display panel, or in this case, we're gonna see the settings that are recommended or a starting point for these 4 surgical steps. Is like for the spool, for quadrants, for cortex, and for movement subalastic. Các bạn điều khiển này thì các bạn sẽ thấy các cái thông số ở đầu để cho các cái chế độ ở đây là đảo sảnh này, góc phần tư, cortex và hút nhẹ. So for the spoke, as we saw yesterday, remember that every step has a purpose. So in the spool mode, we have to spool a groove for a nucleus cracking. So only we need here low vacuum and flow. Đây là thì đảo sảnh thì giống như trong bài giảng hôm qua, cái đảo sảnh là để cho là mình sẽ trẻ nhất dùng trong các cái kỹ thuật stop and shot và chia để đá ấy. Thì ở đây chúng ta sẽ chỉ cần dùng cái lực hút chân không và chân thoát thôi. So as you can see in this display, that the IOP is like low to moderate, and the vacuum level and the aspiration flow are low. Như bạn thấy ở trên màn hiển thị đây thì cái áp lực nhột nhãn là nặng nhanh và thấp thôi. Cái lực của vacuum để có chân không và cái tốc độ dòng chảy là từ thấp cho đến loose. So in the chop mode, the purpose is to hold the nucleus with high vacuum while the chopper is dives and then aspirate these nuclear fragments. So here we have to elevate a little more or increase our infusion pressure, and the vacuum and the aspiration flow is also gonna be higher. Trong thiền chóp thì mục đích là để giữ các cái mạch nhân với cái lực hút chân không lớn, trong khi đấy là chúng ta sẽ dùng chóp để đào sâu vào và tách những các mạch, sau đấy là hút từ cái mạch đó. Thì cái lực hút ở đây nó sẽ phải từ vừa đến mức cao. So as you also can see, they're using longitudinal, which is best for impaling the nucleus, and it has the burst or the mode also activated. Các bạn thấy là chúng ta đang ở thiền chóp là cái kỳ mà để mình trẻ nhất ấy, cho nên là cái chế độ trắng ấy, chế độ mà tiến từ trước ra sau thì là
have the quadrant mode, and we here need to aspirate all the fragments that has been separated. So it's like similar to shock mode. The IOP or infusion pressure is too moderate to high, and vacuum and aspiration flow are high also. Trong thì hút nước phần tư thì tương tự như trong thì chót thì cái áp lực cực nhãn là từ cao và lực hút chân không và tốc độ hút là cũng đạt đến sự cực cao. Also, they using the torsional mode, power mode, that remember it produces, it generates less heat and uses less energy. Và như lúc nãy đã nói thì là cái ở trong cái thi hút nhân này là chúng ta sẽ dùng cái chế độ năng lượng là xoáy ấy. Cái này nó sẽ tạo ra ít nhiệt hơn và sẽ có ít năng lượng. Then we have the vortex. In this step, we have to have a moderate infusion pressure, and vacuum and aspiration flow are high to moderate. Is to help us to remove all the lens vortex from the capsule. Thì hút vortex thì cái áp lực của chai nước là vừa và lực hút chân không cao, lực hút tốc độ tầm trọng lực hút thì là vừa, thì sẽ giúp mình sẽ hút được hết các cái vortex còn sót lại. And finally, we have the visco mode. These two has very high vacuum and aspiration levels to help us to remove all the viscoelastic from the eye at the end of the case. And also, because we have very high these parameters, we have to be careful, because when we are aspirating the OVD from the back of the lens, we can, if we are not careful, we can grasp the posterior capsule. Ở khi hút nhảy thì chúng ta sẽ sử dụng cái năng lượng và chúng ta sẽ dùng lực hút chân không và cái tốc độ bằng sẽ hút cao. Thì vì thế cho nên để mà hút hết các cái chất nhảy trong khi mà đặt nhân thì cho nên là các bạn rất là cẩn thận, bởi vì là khi mà để hút được cái phía sau của IOL tiếp cận gần với lại cái bao sau và thì sẽ hút luôn ở bao sau. So, as Dr. Brandon say, always have that tip facing up when you're aspirating, especially in this step. Nên là giống như là bác sĩ Brandon lúc nãy có nói đấy, là luôn luôn để xuống cái đầu tim của lên trên, đặc biệt là trong cái bước này. I think this is the last one. So this is the 4 steps that I personally use in my practice, but every surgeon can add more steps, like pre-phaco, or when you have rest of cellular or cortex in the middle, you have to polish the posterior capsule, so you can add more steps. And also with every case, you have to modify your settings in every step. Trên đây là bước mà tôi hay sử dụng trong phẫu thuật của mình, quan tâm vì cho các bạn có thể thêm các cái bước như là nhện phaco hay là đánh bóng, và tuy nhiên là ở mỗi các bước là mình sẽ có những cái thông số để mình theo.